So, hello students. Today we discuss a new topic. So that is also we discuss an experiment which shows that water contains some dissolved gases. In the earlier class, we discussed the presence of. We discussed an experiment which shows the presence of solids, the presence of salts or solids dissolved in water. Okay, so now we show the presence of gases, the presence of dissolved gases. Dissolve means so that total dissolve avadam. Okay, so dissolved gases in water. Okay, ante nothing but మనకు వాటర్లో కూడా ఏంటిది some gases are present. Normal 100%, we are not discussing about the 100% pure water, just we are discussing about the normal water. ఓకే, సో నార్మల్ వాటర్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, సాల్ట్ ట్యాప్ వాటర్ తీసుకొని దాన్ని వాచ్ గ్లాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూజ్ చేసి వాచ్ గ్లాస్ పైన టోటల్ ఇచ్చింగ్స్ మొత్తం షేడ్స్ ఫామ్ అయిన వైట్ కలర్ షేడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దట్ ఇండికేట్ ద presence ఆఫ్ dissolved solids in water. Now we prove the water contains some dissolved gases in it with the help of an experiment. So first we see about the apparatus. Okay, so I will explain the total experiment. So after listening you have to write the notes in your own words. Okay, so first in this experiment just we need to take a round bottom flask. Just take a round bottom flask. Next take some tap water in it. Okay, we go tap water తీసుకుందాం. Okay, take some tap water. Okay, next సో దీన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా క్లోజ్ చేసి సో దానిలో ఒక ట్యూబ్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలివరీ ట్యూబ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలివరీ ట్యూబ్. దీన్ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ చేస్తాం. సో సపరేట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ టు ఫిక్స్ ఇట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రబ్బర్ కార్క్. సో రబ్బర్ కార్క్ ఉంటే రబ్బర్ కార్క్ మనం పర్ఫెక్ట్గా సో ఈ సైడ్ ట్యూబ్ ఉంది కదా దీన్ని దీంట్లో ఫిక్స్ చేస్తాం. దిస్ సైడ్ ట్యూబ్ ఈజ్ కాల్డ్ డెలివరీ ట్యూబ్. ఓకే, ఇట్లా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఆన్ ఐరన్ స్టాండ్. సో దీని ఒక ఐరన్ స్టాండ్ మీద ఫిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ట్యాప్ వాటర్ని మనం స్లోగా హీట్ చేయాలి. స్లోగా హీట్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం, వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ బున్సెన్ బర్నర్. సో ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ మొత్తం ఇంపార్టెంట్ మనకి బున్సెన్ బర్నర్ అంటాం. ఓకే, సో నార్మల్గా మన గ్యాస్ కనెక్షన్ పైప్తో అది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో బున్సెన్ బర్నర్ తీసుకుంటాం. సో హియర్ ఇస్ ద గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో ఇది బున్సెన్ బర్నర్ అంట. ఈ బున్సెన్ బర్నర్ నుంచి సో మనకి ఫ్లేమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో మనం బున్సెన్ బర్నర్ యూజ్ చేసుకుని మన టోటల్ ఈ ట్యాప్ వాటర్ని స్లోగా హీట్ చేయాలి.
So next, so what about this side tube? This side tube another, it is called delivery tube. So ఈ delivery tube just ఇట్లా వదిలేకుండా ఏం చేస్తామంటే again it is connected to the another tube. So another apparatus that is called beehive shelf అంటాం. Beehive shelf. Okay. So again it is connected to another apparatus that is known as beehive shelf. So beehive shelf ante it is a very important apparatus. Total different type of arrangements ఉంటాయి. దానికి ఒక ఇన్లెట్ ఉంటుంది, ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసేది ఏంటంటే beehive shelf. సో దిస్ ఈజ్ సైడ్ ట్యూబ్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్ అంటాం. సో ఈ డెలివరీ ట్యూబ్కి సైడ్ వన్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ దేర్. సో ఈ మోడల్లో ఒక ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ beehive shelf. ఓకే, beehive shelf. సో ఈ beehive shelf అంటే ఇక్కడ ఒక ఇన్లెట్, అవుట్లెట్. ఓకే, మొత్తం 2 కనెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు దానికి. సో beehive shelfకి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. సో అగైన్ ఈ టోటల్ ది beehive shelf ఉన్న ఏరియా ఏం చేస్తామంటే దట్ ఈస్ టోటల్లీ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఇన్ అనదర్ బిగ్ బీకర్. ఓకే, సో అనదర్ బీకర్లో దీన్ని స్టోర్ చేస్తాం. in a beaker. సో మళ్ళీ ఈ టోటల్ బీకర్ దేంతో ఫిల్అప్ చేస్తామంటే టోటల్ బీకర్ ఇది ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. నెక్స్ట్ దీనిపైన సో అగైన్ వి టేక్ ఏ వన్ అనదర్ ట్యూబ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెజరింగ్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఆ మెజరింగ్ ట్యూబ్ దానిపైన ఫిక్స్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యూబ్ అంటాం. సో హౌ ఇట్ ఈస్ మీన్స్ సో ఇక్కడ పైన ఒక గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యూబ్ ఫిక్స్ చేస్తాం. సో ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యూబ్లో ఏంటంటే టోటల్ మనకి వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యూబ్ మీన్స్ జనరల్లీ యూజ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్, మెజరింగ్ కోసం గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యూబ్ యూజ్ చేస్తాం. దీనిపైన మనకి టోటల్ రీడింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అంటే ఎంత హౌ మచ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. సో ఆ వాల్యూస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. సో టోటల్ ఇట్లా మనకి మెజర్మెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో దీంట్లో కూడా టోటల్ వి టుక్ ద వాటర్. టోటల్ ఈ ట్యూబ్లో మనం ఈ బీకర్లో మనం వాటర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే, సో దీంట్లో కూడా మనం మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యూబ్ని కూడా టోటల్ వాటర్తో ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఓకే, టోటల్ వాటర్తో ఫిల్అప్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్. ఓకే, నౌ we see what are the names once again. It is round bottom flask. బాగుందా?
This is iron stand. Next, you know what about this? This is Bunsen burner. Bunsen burner. Next, so this one is delivery tube. Delivery tube. Okay. So next, what is this important arrangement? It's called beehive shelf. Okay, it's called beehive shelf. Next, what about this? This is gradiated tube. Okay, so this is a normal beaker. Okay, so this is about the arrangement of experiment. Equipment and arrangement or nothing but about the operators and side reading beti. So total thing unchi man rayali. First take the round bottom flask. So I will explain now. So take a round bottom flask and fill the tap water in it. Okay. Okay, this is also tap water. Okay. Okay, take the tap water in it. Next, and arrange a delivery tube to it. So arrange in such a way that the first end is into the round bottom flask. The first end is into the round bottom flask, and second end is connected to the beehive shelf. The first end of the one end of the delivery tube is connected to the round bottom flask. Second end is connected to the beehive shelf. Okay. Next, the beehive shelf is again placed in a big beaker which is totally filled with water. Again, on the beehive shelf, put a gradiated tube. Okay. Next, so arrange the round bottom flask on a iron stand. Next, arrange a Bunsen burner below the stand. Okay, at the place of the stand, between the stand legs మధ్యలో arrange a Bunsen burner. నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో డైరెక్ట్గా మనం ఫ్లాస్క్ హీట్ చేస్తున్నాం. సో డైరెక్ట్గా హీట్ చేస్తే దర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. ఈ మొత్తం ఈ టోటల్ ఆపరేటర్స్ మొత్తం మనకి గ్లాస్ మెటీరియల్, వేరే మెటల్తో కాకుండా మనకు టోటల్ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా హీట్ చేస్తే మేబీ బ్రేకింగ్ క్రాక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి we need to use a iron mesh, nothing but wire gauze antam dani. Okay, so we need to take an iron gauze. So ante direct ga stand paina pettukunda ee stand paina manam iron gauze, sorry nothing but simple wire gauze antam dani. Okay, so a wire gauze తీసుకొని సో దాని పైన మనం ఈ రౌండ్ బాటమ్ ఫ్లాస్క్ యూజ్ చేస్తాం. జస్ట్ లైక్ ఇలా మెష్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనిపైన తీసుకొని హీట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్. సో నౌ వి సీ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అరేంజ్మెంట్. సో మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే జస్ట్ స్టార్ట్ ద హీటింగ్ ద ట్యాప్ వాటర్ విత్ బున్సన్ బర్నర్. సో మనం బున్సన్ బర్నర్ ఫ్లేమ్ని ఆన్ చేస్తే స్లోగా వాటర్ హీట్ అవుతుంది. అయితే స్లోగా వాటర్ హీట్ అయినప్పుడు సో వాట్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సమ్ బబుల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ in this round bottom flask which are present at the edges of the round bottom flask. సో మనకి ఇట్లా హీట్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కొన్ని బబుల్స్ మనకు ఫామ్ అవుతాయి. సో యాక్చువల్గా బబుల్స్ ఏంటంటే గ్యాస్ బబుల్స్. ఓకే, గ్యాస్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో వాటర్లో మనకి సో గ్యాస్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి మనం చేస్తున్నాం. సో అలా స్లోగా మనం డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేయదు, జస్ట్ ఆన్ స్లోగా హీట్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే
there is formation of some bubbles. సో ఇక్కడ కొన్ని గ్యాస్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. జస్ట్ ఈ ఎడ్జెస్లో ఉంటాయి మనకి బబుల్స్ ఎక్కువ. ఓకే, సో ఎడ్జెస్లో మనకి బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ, మనం ఈజీగా మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు బికాస్ టోటల్ గ్లాస్ మెటీరియల్ కాబట్టి. సో గ్లాస్ మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్ కాబట్టి మనం ఈజీగా మనం బయట నుంచి చూడొచ్చేవి. సో అట్లా వచ్చిన తర్వాత సో దాన్ని కంటిన్యూస్గా అట్లే మనం హీట్ చేస్తుండాలి. ఓకే, అలా కంటిన్యూగా హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో ఇక్కడున్న గ్యాస్ బబుల్స్ స్లోగా దీంట్లోంచి మూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, స్లోగా దీంట్లోంచి మూవ్ అయిపోయి మనకి డైరెక్ట్గా ఎక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతాయంటే దే ఆర్ కమింగ్ హియర్. సో ఈ గ్యాస్ బబుల్స్ ఇలా అయిపోతుంటాయి. Okay, here also we can observe some bubbles are going upwards into the gradiated tube. సో ఈ గ్యాస్ మొత్తం దీంట్లో ఫిల్అప్ అయిపోతుంది. అట్లా స్లోగా అంటే ఎప్పటిదాకా హీట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ మనకి స్టిక్ అయినప్పుడు నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ స్టిక్ అయినప్పుడు దాన్ని స్లోగా హీట్ చేస్తూనే ఉంటాం, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో ఇంక్రీజ్ చేసి సో ఎప్పుడైతే మనం when we observe the gas bubbles are coming from the beehive shelf to upper gradiated tube. సో ఈ గ్రాడియేటెడ్ ట్యూబ్లోకి వస్తుంటాయి ఆ బబుల్స్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని కొంచెం స్లో చేయాలి బర్నింగ్. ఓకే, ఎందుకు బర్నింగ్ స్లో చేయాలంటే ఇప్పటిదాకా వచ్చిన మనకి గ్యాస్ ఈ బబుల్స్ ఏంటిది, దే ఆర్ ద బబుల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్. అక్కడ మనం వాటర్ వేపర్స్ రాలి, ఓన్లీ బబుల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఓవర్గా హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో వాటర్ కూడా బాయిల్ అయిపోతుంది. సో వాటర్ కూడా ఎక్కువ బాయిల్ అయిపోయి if the temperature reaches to boiling point, అది బాయిలింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయింది ఎందుకంటే 100 degrees Celsius రీచ్ అయితే ఏమవుతుంది సో వాటర్ కూడా గ్యాస్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి వేపర్స్ ఫామ్ అయిపోయి సో ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తుంది. సో మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి, టోటల్ దాంట్లో డిజాల్వ్ అయిన గ్యాస్ కోసం చేస్తున్నాం. ఈ మన వాటర్ని మనం వేపర్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఒకసారి మనకు బబుల్స్ ఇటు సైడ్ కనిపించిన తర్వాత when you observe the gas bubbles in this beehive shelf coming going towards into the gradiated tube, just slow down the heating. Okay, అంటే ఎంతసేపు మన హీటింగ్ ఎట్లా ఉండాలంటే జస్ట్ హీటింగ్ మస్ట్ బి బిలో ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్, బిలో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్, అంటే బిలో 100 degrees Celsius హీటింగే ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది మనం చెప్పినాం. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్సీడ్ అయింది అనుకోండి సో బాయిలింగ్ పాయింట్ దగ్గర వాటర్ వేపర్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. సో మనకు కావాల్సింది ఒకటి ఒక గ్యాస్ వేపర్స్, గ్యాస్ సంబంధించిన బబుల్స్ అవసరం మనకి. ఓకే, అది డిజాల్వ్ అయిన గ్యాసెస్ ఇన్ వాటర్. సో ఇట్లా సో ఒక మ్యాక్సిమం లెవెల్ హీట్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ఆ గ్యాస్ మొత్తం ఏమైందంటే సో ఈ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పాట్లో మనకి ఇక్కడ ఎయిర్ కనిపిస్తుంది కదా. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం స్టార్టింగ్లో టోటల్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే దానికి కొంచెం చేంజెస్ వచ్చేసి ఈ వాటర్ మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంది. ఈ గ్యాస్ బబుల్స్ మొత్తం సో దీంట్లో ఉన్న గ్యాస్ మొత్తం ఈ అప్పర్ పార్ట్లోకి గ్యాదర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో మొత్తం ఏముందంటే దెర్ ఇస్ ఎ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే అది బట్టి ఇక్కడ గ్యాస్, ఈ గ్యాస్ బబుల్స్ వచ్చి సో ఈ బబుల్స్ ఇక్కడ వచ్చి మొత్తం ఎయిర్ని ఆక్యుపై చేసినాయి. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసినాం, దాన్ని గ్యాస్ అని డిస్కస్ చేసినాం. సో ఆ గ్యాస్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఎయిర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ద వాటర్ కంటైన్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ ఇట్. వాటర్ కంటైన్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ ఇట్. గ్యాసెస్ అంటే ఇక్కడ ఎయిర్లో మనం మళ్ళీ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఆఫ్టర్ seeing this we are able to say a result that water contains some amount of air, nothing but water having some dissolved gases in it, gas in it. Okay, now observe that gas actually మనకి ఒక గ్యాస్ ఇంకా వస్తుంది అనుకున్నా, బబుల్స్ ఇంకో గ్యాస్ వస్తుంది, గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యూబ్ మ్యాక్సిమం ఫిల్అప్ అయిపోయింది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వెంటనే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్ తీసేసి సో ఇంకో గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్ పెడతాం. ఓకే, సో అంటే మనం అట్లా 2-3 గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్స్ ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఎయిర్తోని. ఓకే, సో ఇప్పుడు నవ్ యూ గాట్ దట్ ఎయిర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వాటర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఫైనల్గా అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో కంటైన్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్.
ఓకే, ఇప్పుడు దాంట్లో ఏ గ్యాసెస్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం కదా, సపరేట్ చేసుకున్నాం. సో ఆ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో ఉన్న గ్యాస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఇట్ కంటైన్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో నార్మల్ మన బయట ఎయిర్లో ఏముంటుంది, సో ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ మెయిన్ గ్యాసెస్. సో దీంట్లో ఇక్కడ వచ్చిన గ్యాసెస్ మిక్చర్ను కూడా ఎయిర్ అన్నాం ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంటైన్ oxygen and nitrogen are the main component gases, but there is a difference in the composition. మనకు బయట ఉన్న ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్, నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్కి ఇక్కడ వచ్చినాయి. దీన్ని ఏమంటే ఇలా బాయిల్ చేస్తే వచ్చిన ఈ గ్యాస్ని ఏమంటామంటే బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటాం, నథింగ్ బట్ బాయిల్డ్ ఆఫ్ గ్యాస్. ఓకే, బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆర్ బాయిల్డ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటాం. సో ఈ బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఏమేమి ఉన్నాయో మనం జస్ట్ వి చెక్ ఇట్. So now we compare the normal air. So now we compare the normal air composition and మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వచ్చిన ఎయిర్ ఏంటిది, మనం వాటర్ బాయిల్ చేస్తే వచ్చిన గ్యాస్, దాన్ని ఏమంటామంటే బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటాం. ఫస్ట్ we compare the normal air and boiled off air composition. Okay, so normal air ఏమంటే ఇక్కడ atmospheric air. So in atmospheric air low, so what is the oxygen percentage? Oxygen equal to nearly 21%. Okay, next what about nitrogen? So these are experimental. Manam deenni so identify cheyadam, it's not an easy one. So these are experimental values. 78% of nitrogen. And what about carbon dioxide? Carbon dioxide is approximately very less percent, 0.03%. So actually if the carbon dioxide percentage will be increases in the atmosphere, it will be treated as a pollutant. Okay, normally we use a different cement industries, different industries వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి సో అట్మాస్ఫియర్లో స్లోలీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్ మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి కాబట్టి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్లాంటింగ్తో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. బట్ స్లోలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూ టు ద ఇండస్ట్రియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే the percentage of the carbon dioxide is increasing, levels of carbon dioxide is increasing in the atmosphere. And plants are also carbon dioxide అబ్జర్వ్ చేసే ప్లాంట్స్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ నెంబర్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఈజ్ స్లోలీ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ విచ్ ఇస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ పొల్యూటెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ a normal atmosphere air. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్? సో ఇక్కడ బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్లో వచ్చిన ఎయిర్ని బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటాం. ఓకే, సో బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో ఈ బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? So the oxygen is 30-34%. So it depends on the water. So మన ఎక్స్పెరిమెంట్లో తీసుకునే వాటర్, మన ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ట్యాప్ వాటర్ తీసుకుంటాం. సో డిఫరెంట్ రివర్స్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా దగ్గర 30-34%. సో దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 65%. 0.06%. So here what is the big change? Is so all gases లో maximum changes ఉన్నాయి మనకి.
నార్మల్ ఎయిర్లో 25% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిన ఎయిర్ ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది? 30 to 34% ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. అంటే నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ కంటే ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ వాటర్లోనే ఎక్కువ డిజాల్వ్ అయింది. మన ఎయిర్లో రెండులో మేజర్ కాంపోనెంట్ నైట్రోజనే. బట్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ 78, ఇక్కడ 21 ఆక్సిజన్, here nitrogen 65, oxygen is 30 to 34. But in the dissolved water, boiled off water, carbon dioxide percent is double when compared to the atmosphere. Okay. Next one more important is the oxygen percentage. మనకి ఇక్కడ బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాస్ట్లో ఏం చేస్తామంటే మనం గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో మొత్తం గ్యాస్ ఫిల్అప్ చేస్తాం. సో దానిపైన ఒక బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ పెట్టామనుకోండి, బర్నింగ్ స్ప్లింటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో వచ్చిన గ్యాస్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఈ గ్రాడ్యుయేట్ సో ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో వచ్చిన టోటల్ గ్యాస్ ఉంది కదా. సో ఈ టోటల్ గ్యాస్ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో ఉన్న గ్యాస్కి ఏం చేద్దామంటే బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ పెడదాం. ఓకే, బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ జస్ట్ ఒక వుడెన్ స్ప్లింటర్, బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ జస్ట్ ఒక మ్యాచ్ బాక్స్లో వచ్చిందని నార్మల్ ఫ్లేమ్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఓకే, సో నార్మల్ ఫ్లేమ్ జస్ట్ దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఈ టోటల్ బర్స్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే జస్ట్ సింపుల్ ఫ్లేమ్ కూడా ఏమవుతుందంటే పెద్దగా బర్స్ట్ అయిపోతుంది. ఆ పెద్దగా బర్స్ట్ చేసేది ఏంటిది? డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అంటే మనం తీసుకునే మనకు వచ్చిన ఎయిర్ బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అన్నాం కదా. అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనకి లాస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో మనం కలెక్ట్ చేసిన గ్యాస్ బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఆ బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని మనం సపరేట్గా తీసుకొని ఆ గ్రాడ్యుయేట్ ట్యూబ్లో ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ ఒక బర్నింగ్ స్ప్లింటర్, దీని బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ జస్ట్ సో వెలుగుతున్న మ్యాచ్ స్టిక్ని పెడదాం. ఓకే, ఏదైనా ఒక బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ లేకపోతే వుడెన్ స్ప్లింటర్ అంటాం. సో దాన్ని ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే టోటల్ ఎక్స్ప్లోజన్ అవుతుంది. అంటే మనం తీసుకున్న ఫ్లేమ్ అనేది చాలా పెద్దగా బర్స్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ ఉంటేనే అట్లా అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ షోయింగ్ దట్ ద వాటర్ కంటైన్స్ dissolved gases. Okay, tomorrow we see, in the next class we see what is the importance of gases dissolved in it, what is the importance of solid dissolves in it. So earlier class మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటిది? Solids are dissolved in water. So today we discussed that in this class we discussed that some gases are also dissolved in water. అయితే gases dissolved అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉందా? నెక్స్ట్ సాలిడ్స్ డిజాల్వ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందా? సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ కేటగిరీస్ వి సీ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో హియర్ you have to write you have to write the notes in your own words. నార్మల్గా పర్టికులర్ డెఫినేషన్స్ అలా కాదు, ఓన్లీ జనరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. అసలు రాయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన హెడింగ్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఎయిమ్ అని తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎయిమ్. నెక్స్ట్ అరేంజ్మెంట్ గురించి జస్ట్ టేక్ యాజ్ ఆపరేటర్స్. సో ఆపరేటర్స్ని బట్టి సో అబౌట్ ద ఆపరేటర్స్ అంటే అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ గురించి మొత్తం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్. సో ఆపరేటర్స్, నెక్స్ట్ రైట్ ద అబ్జర్వేషన్స్. మనమే అబ్జర్వ్ చేస్తాం గ్యాస్ బబుల్స్ రావడం, టోటల్ అబ్జర్వేషన్. సో ఆఫ్టర్ అబ్జర్వేషన్ జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. ఓకే, సో వాట్ కన్క్లూజన్. సో మనం కన్క్లూజన్ ఏం చేస్తామో సో ఈ మోడల్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే.